아, 냄새 좋네. 좋아. 오. Today I will try Bicol Express. Bicol is the place where the volcano Mayon located in the Philippines, and Express is like train. Yeah. So I just asked my wife the deep meaning about Bicol Express, and she said maybe Bicol area is famous for their own food style. Maybe they enjoy spicy food. This food is a little spicy, so that's why people call it Bicol Express. And unfortunately, I don't have Mrs. BulBul today because she's busy now. So I just heard her recipe how to make Bicol Express, but I don't think I understood 100%. So I will search some YouTube videos how to make it. Bicol Express. Okay, 3 million views video. Very easy. It is a little like Korean style, except coconut milk. Let's try. One thing I like when I speak in English, I don't speak much because my vocabulary is not good. So that means my video becomes very simple and very easy to edit in post. 말 안 하는 비디오 만들어봐야 되겠다 앞으로. 너무 편하네. In Korean, I would just say 삼겹살 코코넛 조림. Whenever I make some Filipino food, to me, sometimes I'm very surprised because we have all kinds of ingredients in Korea, but I have never ever thought about mixing with coconut milk, like champorado. It was my first shocking recipe. This as Bruber said, I have to use oil out of samgyupsal. So pork belly is ready, and next is garlic and ginger. Yeah. 고기를 넣는다. 오케이. 아까 이건 안 넣었네. 고기 할 때. 괜찮아. 나중에 넣으면 돼. 나중에 넣으면 돼. 삼겹살 투하. 자, 이걸 좀 늦었지만 좀 넣겠습니다. From now on, it tastes a little different from Korean food because in Korea we don't use ginger with samgyeopsal, so it's different. Now, from now on, it's different. 아, 냄새 좋네. Nice smell. 오, 좋아. 오, 맛있겠다 이거. 바공. 정말 간단하게 한다 오늘. 레시피만 말하면서 넘어가고 있어 지금. 뭐 어때? 아, 바공 smell is. 오. I don't know why, but in YouTube she added a little more coconut milk at the end.
I don't know. Yeah, but I will do like him, like him. I don't know. Anyway, the last thing is pepper. Maybe this is the key ingredient of Bicol Express because Bicol Express should be spicy. Okay, my Bicol Express is done. 야, 이게 왜 지금까지 내가 이걸 안 먹어봤을까? I thought it's like 90% Korean food plus coconut milk, 10% taste, different taste. But it smells like just 10% Korean food only. Yeah, 90% is non-Korean taste, non-Korean smell. 좋아. 근데 actually I'm super hungry now. Let's try it. 자, 짜잔. 자, 미세스 불불은 하나도 안 도와주고 이제 와서 먹는 것만 한다. 자, 영어로 찍기로 했어. 아까도 영어로 말했어. 진짜? I know it's so difficult to describe the taste with my vocabulary because I'm not English native. English is not my mother tongue. 짜란구만. During this time, I have to 따가이 at home. I cannot go outside. We cannot go outside. 자, 비콜 익스프레스. 오, 잘 만들었어. during cooking, it's like 90% Korean food plus 10% coconut milk. But the result, it tastes like 90% different. Yeah, taste that I have never experienced yet. 10% 삼겹살. 저쪽에 김치. 진짜 매워? 원래 비콜 익스프레스는? 진짜 먹어. 그래? 매운 거 몸에 안 좋아요. 약간 healthier version of Bicol Express. This is not that spicy. 약간 매콤하고 딱해. 나 이거 한 번도 해본 적 없는데? 근데 이게 싸진 않아요. The total price of ingredients. 삼겹살 10,000원, 코코넛 밀크 5,000원, something 2만 원이야. 2만 원. And I think it's good for 4 people. Sometimes 3. Yeah, 3 or 4 people. One person is like 5,000 won. Not restaurant price, ingredient price. Right? And I think ginger does a big role here. 밥 왜 이렇게 많이 줬어? 밥 왜 이렇게 많이? 너무 많이? 너무 많아? Koreans are not used to coconut milk, actually. This kinds of coconut milk food is more positively interesting to Korean people. Not every coconut milk smell good to Korean. Without kimchi, a little greasy. Bicol Seoul Express. 그래서 김치 넣는 거 김치랑 같이 넣고 볶아. 그다음에 코코넛 오일은 배불러. 엔딩. 많이 먹진 않습니다. 위가 작아. 위가 작은데 소리대에는 좀 커. 한국에 그런 말이 있거든. 술 빼하고 밥 빼하고 따로 있다고. 자, 비콜 익스프레스 참 재미있는 이름의 필리핀 음식입니다. 이름이 우스꽝스럽다고 맛이 우스꽝스럽진 않아요. 굉장히 좀 한국 스타일로 시작하는 것 같지만 마지막에 코코넛 밀크가 들어가는 순간 완전 180도 다른 맛으로 변하는 음식이다. 그리고 약간 느끼하긴 해요. 코코넛 밀크에 또 삼겹살 기름까지 같이 섞여 있으니까. 그런데 향이 워낙 독특해서 그 느끼한 맛보다는 좀 특이한 맛이 더 많이 느껴졌어요. 그리고 한국 사람 입맛에는 김치랑 같이 먹으면 딱 어울리는 그런 음식인 것 같습니다. 덮밥으로 드시면 될 것 같아요.
근데 만들기가 그렇게 싸진 않다 한국에서는. 예. 뭐 제로비 기준으로 한 사람에 5,000원 정도. 저도 오늘 비콜 익스프레스 먹어봤습니다. 다음에는 뭐 먹어보지? 뭐지 물랄로 아니면 몽고? 브랄로 한번 먹어보겠습니다. 발음을 잘해. 불랄로. 브랄로 아니면 불랄로. 물알로. 감사합니다. 미스터 얼굴이었습니다. 잘 먹었어요.